Q&A to address and answer our challenges and questions respectively to wind up today's program. Again, when given the opportunity, you can ask just one question and a maximum of 1 minute for that. We do stream live on our YouTube, Facebook, and Telegram handles, and so do well to like, subscribe, and share for us. Let's promote CTC. Family, please note we are not going to take any uncomplimentary remarks on this call from anyone. Otherwise, you will be removed. Let's show some decorum on the call. Thank you. My name is Lillian Hifron Benjamin, your moderator for today as well. And with me here is Monsieur Fode Camara to do the interpretation for our Francophone community. Thank you so much. Fode, please, you can take this up before we move on. Thank you. Merci. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir à nous tous. Bonsoir à tout le monde qui sont là. À partir de notre position, on te dit bonsoir où tu es, au Koussi, des autres côtés. Bonjour, bonsoir. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes dans les côtés du Web3 aujourd'hui pour apprendre beaucoup de choses qui nous vont nous aider demain pour côté des transactions de notre monnaie. Donc, on vous dit merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous allons être là pour écouter tous les grands leaders qui vont nous apprendre comment le Web3, ça se passe, comment des choses bougent. Donc, on pourrait passer une info avec nous tous que on n'accepte pas certaines remarques, certaines paroles qui vont décourager les gens ici. Donc, si vous êtes ici, s'il vous plaît, il faut juste faire les bonnes choses qui vont nous aider. Et puis, chacun de nous a droit à des questions. Et puis, voilà, on a 1 minute de poser toutes les questions qu'on peut besoin de poser. Donc, on vous dit merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce qui laissez leur chose qui est venue nous rejoindre ici. Merci pour tout ce que vous faites. D'accord. Je vous donne des paroles à Madame pour nous aider à continuer. En attendant, Madame Andia vient. Merci beaucoup. Merci. Back to you, Madame. Thank you so much, Monsieur Fode. And so we move on. At this point, we invite our President, Mr. Kingsley Eze, to bring us the opening speech. Thank you so much. President, please, you can take Okay, Madame Andia is here. So, Madame Andia, back to you. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Nous allons accueillir le président tout à l'heure. Merci. President, please, we are ready for you for the opening speech. Thank you. President, please, are you on the call here with us? All right, Madam Lily, thank you so much. I'm here to represent President as well. Okay, I was just checking on our YouTube to make sure that it's connected for other users that will not be OB. President, please, are you on the call here? Am I audible? Madam Lily, am I audible? Yes, please. We can hear you, sir. Okay, so President will not be around. All right, Madam Lily, thank you so much. I'm here. Am I audible now? Yes, please. We can hear you, sir. Okay. Greetings to everyone. It's a wonderful Wednesday evening in most part of Africa and other part of the world. I believe we have some afternoon and morning as well. We appreciate your presence all the time, making it into the meeting. We have many of you here that actually have much knowledge
in the Web3, but you still make time to be part of this, to learn more and also to update your community from time to time. We appreciate you all. Yes, this is an ecosystem that we're building for the future. And the only way we'll be able to do it well or build what we actually looking up to is to always engage in meetings, trainings that will shape us and shape the entire community as well. So if you are here for the first time, you are especially welcome to Web3 education or CTC Web3 education, where we have our leaders that have in-depth knowledge about Web3 to guide us, help us to navigate our way around in the CTC ecosystem. I can remember the first time we opened for withdrawals, and our system recorded a lot of Momo account for withdrawals. You know, people go to withdrawal and they put their mobile money or M-Pesa or I mean, even bank account into the system for withdrawals. You know, this and many other reasons is why we need to educate our community. Yes, we want everybody to benefit from their online engagement presence. In our general presentation, we show you how this actually generate income, which you, the main reason for the revenue generation, you do not benefit from it. And CTC want to show you how you can convert that, your own presence online, to physical cash or to monetary benefit. So as you've got to know how or why you should benefit from your online presence, how you can actually cash out is also very important, which you need to pay attention to learn as we are using a Web3 financial system to compensate everyone or to reward everyone around the world. So it's always important to be in meetings, especially the educative ones that will help you to navigate your way around the Web3 especially. So welcome. If you are here for the first time, if you've always been here, you are especially welcome. Your presence is rewarding, and all you need to get this reward is to pay attention, and then you don't miss out any reward that comes. But I'm there. Thank you so much, Coach Ben. Good evening, all. Good evening, all. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis là pour représenter, je suis là pour représenter aussi le président. Et aujourd'hui, nous sommes encore à notre cours de Web3 gratuit. Et ici, c'est l'occasion pour chacun, surtout si vous êtes nouveau à cette session ou dans le domaine du Web3, c'est l'endroit où vous devez venir pour apprendre. Parce que nous apprenons ou bien nous vous formons pour ce domaine, pour tout ce qui arrive. Et parce que généralement, nous voyons des gens qui posent la question, comment ils peuvent tirer de l'argent, comment ils peuvent avoir leur argent sur leur compte mobile money ou bien d'autres transferts d'argent. Et ici, ça veut dire qu'ils ne savent pas réellement comment le système fonctionne.
Donc, venez à ces sessions du genre, participez à ces genres de sessions pour que les formateurs, les personnes qui sont experts dans ce domaine puissent vous conduire dans les différentes transactions, que ce soit les dépôts, que ce soit les retraits, pour que vous soyez déjà aguerris de comment fonctionne ce système avant que nous allions dans les prochains processus, avant même que nous arrivions aux choses proprement dites, où vous pourrez retirer facilement votre argent à travers l'écosystème, en sachant bien comment vous y prendre et comment pouvoir naviguer en toute sérénité dans l'écosystème. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much. All right, so before we begin, for our facilitators to come up with the training outline, I'm going to give us some quick updates, how far we've gone with our current system and also the new infrastructure that we're expecting to get on board with. Okay, so like I put the information last Saturday in our family square, we're getting ready for our first phase of migration, where all user data will be migrated into the new infrastructure, and then we'll have a test phase again, okay, to make sure that every information that you have in the existing app is intact. There is no loss of data. After we confirm that, there's going to be a schedule for a total shutdown of the current application so that every data up to date will now be updated in the new infrastructure for us to start from the new infrastructure. And with that, when you log in, it's just like your old or the existing app now. The team size you have, the total RPs, the total BTT, your USDT balance, every data or every record that you have will be intact in the new infrastructure as well. So our testing team are actually doing a very wonderful job day in, day out, helping us to shape this new infrastructure that we're expecting, more robust, friendly, and easy to use. And the most important part, the capacity is enough to carry us into the millions that we're looking up to. So that is what we should be expecting in the next few days. If we announce that we're going to migrate finally, you should wrap up with your activities on the new, the old app or the current app. Since we're going to have a shutdown for approximately maybe 72 hours or 48 to 72 hours to allow the dev team to migrate every data into the new infrastructure for us. Madame Lia. Thank you so much, Coach Ben. Donc, avant que je ne redonne la parole au grand formateur des cours de Web 3, je vais directement parler de notre toute prochaine migration, ce qui est en train d'être fait et ce qui sera fait dans les jours à venir. Donc, déjà, comme vous le savez, il y a toutes des personnes disponibles qui sont en train de nous aider à pouvoir tester l'application. Et très bientôt, dans les prochains jours, je pense que nous allons migrer vers notre plateforme. Mais notez bien que ici, rien ne change. Vos points que vous avez déjà seront là, les personnes que vous avez déjà repérées seront là et tout. Donc, il s'agit juste d'un changement ou bien d'une migration, comme son nom l'indique. On va quitter de l'ancienne application vers la nouvelle application et tout va bien se dérouler. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much.
All right, so the next thing that I want to talk on is the withdrawal system, like we've always been highlighting on. Okay, a lot of messages keep coming to support, especially the newbies. Please, let's keep educating them, let them know how our system works, as we're expecting the delivery of the new infrastructure to give us a speed in the deposit and then the withdrawal system. Currently, for security reasons, for safety to our funds, there's a slowness on the withdrawal, especially for us to scrutinize, make sure that no fund is lost. Okay, we have series of experiences where these hackers try to intercept funds and also withdraw, but with the help of delaying the system or the withdrawal system to scrutinize, we've been able to secure or to protect users' account from being hacked or from being scammed. So please understand that if you place withdrawal, as long as it's a legitimate one, you will surely receive your withdrawal in peace. You will surely receive your withdrawal in peace. Unless maybe there's a mistake. For instance, some people place withdrawal with wrong wallet addresses. Some place withdrawal with contract addresses, and some even do with transaction hash IDs. These ones will be cancelled, will be declined, and the reasons for declining will also be sent to your message DM or your DM on the app. So if you are not familiar, you just have to communicate with your upline or your working upline to guide you the right way to do it. So like I said, contract address, transaction hash, and wallet addresses looks similar, especially on the EVM compatible blockchain. Okay. The addresses always start with 0x. The contract address, the wallet address, transaction hash, they all start with 0x. But in most cases, transaction hash is longer than the wallet address. Sometimes the contract address and the wallet address looks similar. But in our system, if it is a contract address, we are able to detect that this is not a wallet address. And contract address, if you send any fund to rates and the smart contract is not programmed to remit the fund to maybe the designated wallet address, that fund is lost. You cannot get access to it again. It cannot also be withdrawn. So our system is programmed in the way to detect and stop any transaction to contract address, transaction hash, and the rest, unless it's a wallet address before it will be processed. Unless it's a wallet address before it will be processed. So some put even different network address like Tron network. Tron network address always starts with T. The character T is what starts with it. So if we detect some of this and we realize it's not the correct address for withdrawal, for your funds to be safe, for your fund not to be missing, not to be lost, we decline it. And this is probably because of the manual system we are using. Now we want to speed up everything, as we all wish we place withdrawal and we are true. The new infrastructure is automated. With that, it is fully smart contract in operation, and the smart contract have no mercy for the cripple. The smart contract have no mercy for the cripple.
even in the course of testing, some people lost funds. In the course of testing, some people lost funds. And that is to let us know that the smart contract do not know who is the leader, who is a team member, or who is a newbie. It only responds to what? Command. If this is equal to that, let this happen. If not, so is if semantic system, which is, it will only respond to what is being given, or the command is being given to carry out. So please and please again, these mistakes keep coming, and we are afraid most people will be losing funds, and we do not want that to happen. So leaders, we have to do our best to educate our people. Everyone joining, even if they are joining today, the first question, how do I withdraw? Do you know the process to withdraw safely? You haven't even started mining and you want to know how to withdraw. Do you know how to safely withdraw without losing your fund? Let's intensify the training. Let them pay attention. We are not going anywhere. 56 years plus is so much enough for us to make what here. Take your time. If not, we will rush and then make mistakes and we lose funds, which we do not want us to actually get there. Madam Hamdia. Thank you so much, Coach Ben. Donc, à présent, je vais encore mettre l'accent sur un fait ou un point que nous avons l'habitude de dire et redire ici. Il s'agit des retraits. Les retraits ici, ou les dépôts également. Est-ce que, comme actuellement, par exemple, il y a des personnes, quand ils veulent faire des dépôts sur notre application, ils font en fait des erreurs. Et par exemple, ils peuvent utiliser le réseau Tron pour envoyer de l'argent. Et nous, on essaie, parce que c'est actuellement de façon manuelle, on essaie de pouvoir les aider à récupérer leurs fonds en ajustant les choses ou en tout simplement, en déclinant cette transaction ou bien en refusant la transaction. D'accord? Ça, on peut le faire maintenant. Mais là où nous sommes en train d'aller, les choses seront de plus en plus très rapides et de façon automatisée. Nous allons parler du smart contract ou bien de la blockchain. Nous serons vraiment sur la blockchain. Et là-bas, ça ne fait pas de cadeau à qui que ce soit. Vous faites moindre erreur, vous perdez votre argent. En fait, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, le système ne répond jusqu'aux commandes qu'on lui a données. Si c'est différent de ce qu'il a dans le système, il refuse. Et quand le système refuse juste parce que vous avez fait une erreur, il faut vous dire que vous allez perdre cet argent. Il n'y a rien à faire. Donc, faites très attention. Tous les leaders ici présents, je vous encourage et je vous invite vraiment à éduquer vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires. Même une personne qui arrive aujourd'hui, qui commence par miner, faites en sorte, demandez-le, est-ce qu'il connaît le processus de dépôt ou de retrait dans le système et conduisez-le dans le sens à ce qu'il puisse vraiment maîtriser ce processus. C'est très important parce que là où nous allons, ça ne fait de cadeau à personne. Même on était en train de faire des tests et je vous assure que des leaders au prix du test ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent parce que le système ne sait pas qui est leader ou pas. Est-ce qu'on est en train de faire juste le test ou pas? Les gens ont perdu de l'argent comme ça et ça nous confirme en fait que le système marche. Ça nous confirme en fait que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui va se passer. Donc, que toute personne prenne ses dispositions pour bien réussir tous les processus d'achat et de dépôt et de retrait. C'est très important. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much. All right. Thank you so much, Brother Hamdia. You are doing well. Multitasking is not easy. Yeah. All right. So the lesson that I want to talk about is the KYC system as well. Okay. This is
something that is very common when you are actually online, okay? Especially dealing with fiat currency, okay? When you are dealing with fiat currency and you are online, one of the systems or processes you'll be coming across frequently is KYC, know your customer. It's not only online, it's in almost every business transaction. There is a need for know your customer. The bank do it. That is where when you open an account, they request for your ID and then your address, proof of address, all those things. Yeah, it's normal with fiat currency. Okay, so for you to be able to convert your earnings into fiat currency, for you to have it in your wallet, you will need to perform a KYC for compliance sake. Okay, and there are systems online or third-party systems online that help do this for us, and it is not free, it is paid. Okay, just that most of the online platforms that actually runs it, they embed the fee in their transactions fees, which we do not see. For instance, Binance, OKS, Bybit, your presence on that platform generates a lot of revenue for them. If you go to even do P2P before you cash out into maybe your USDT into your local currency, there is a fee that is charged. For Binance like this, it is 0.5 USDT per transaction. So 0.5 USDT per transaction. Even if you do 2, 3, 4, 5 transactions a day, you will pay each of them 0.5. Okay, so for Binance to cater for your KYC fee, is just a peanut for them, because they know that when you finally arrive, the money they will make out of you is more than the KYC fee. You understand? So we have a plan to roll over these KYC fees to them when we finally go into the centralized exchange, because they are going to have major benefits here and they want number. So they will gladly do that. Their system, they take care of the fees, okay? But along the line, for us to create another opportunity for our own community members who want to convert their earnings now, we decided to engage the third party directly. And with that, it is an option. It is an option for you to decide whether you're going to wait for the free one that will be rendered by the centralized exchanges that will be moving to, or you decided to pay for yourself and then you can get access to cash out in USDT. So there is a fee for KYC, which is $1, just $1, and it's one time. After you complete this, you now have access to the KYC platform. The third party now verifies you, and all you need is your national ID, like what's in passport, driver's license, or the national ID itself to participate in this. The system, the third party system is using AI system that is robust, that can read from your card directly. You do not need to enter your name. You do not need to enter your date of birth. Their system can capture every information from your card and then extract it from your country's
the national ID database. Okay? So you have to do your part after paying. It's not automatic, like after paying for $1, you get verified for KYC. After you finish paying, you will now have to also make sure you provide the exact or correct information in the right manner for the system to verify you. It's like going to pay school fees or maybe a particular course fee, and you decided not to attend the course, and you want to certificate automatically because you have paid for the fees. No. After paying, you have the obligation to make sure you participate in the course and write exams to pass. That is exactly what we have here. Others pay for KYC, I pay for KYC and they didn't confirm me, I paid. And if you don't give the KYC system the correct information or give them a good capture of your details on the card, they will not be able to verify from your country's database, because they are also paying to your country to access your data. It is not free. All this online platform, nobody is doing any for the Christmas anyway. Our countries collect money from them for accessing your data. That is why they also put a margin on it to render the service. It's not free. Anytime they access data from our country database to confirm our identity, they pay. So you have to make sure you have a very sharp camera that can capture the information, or hold the camera still. Let every information on your card be captured. And immediately they are able to verify. You see your KYC is verified. In less than 2 minutes, you get verified. Those who are used to the process, they know it. Less than 2 minutes, even less, sometimes even in a minute, they get verified, because they won't ask you to put your name, they won't ask you to put your date of birth, your card number to delay. No delay. It's just a camera capture. You are God. So please and please, let's educate the newbies, especially. It is our duty to educate our community members. We decided to build organic community whereby we train or teach our own newbies, because just less than maybe 5% of the world population is in crypto. So it means if we want to build a community that will be loyal, we need to get the newbies and train them ourselves for them to stay loyal to the community. And these are some of the things that we have to do for them to actually stay loyal to the community. So leaders, let's try as much as possible to guide our newbies on some of these processes. In case the system could not verify some information and it triggers pending, or it sends your verification into pending, your KYC into pending status, then there is a need for manual check to approve it. If you are on a pending status, just be patient. Our team will check and you get approved if you should be. If not, it will be declined for you to run it again. It's one-time payment that as long as you've paid, you will not be charged again, even if it is declined. You just have to make sure you provide the best information that the system wants, and then you get verified and you get access to the P2P platform and that of the staking pool. Madam Hamdia. Thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, nous allons parler du processus du KYC. On revient toujours là-dessus parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent dans l'écosystème et nous devons toujours les éduquer par rapport à ce processus. Et j'ai entendu certaines personnes dire, bon, pourquoi dans l'écosystème, il faut payer de l'argent, patati, patata. En fait, ici, par exemple, au niveau de Binance, laissez-moi vous dire quelque chose. Binance dit ou fait le KYC gratuit, mais il vous attend au carrefour. Parce qu'une fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez tôt ou tard vouloir retirer de l'argent.
ou bien vouloir aller au niveau de P2P pour faire vos échanges, peu importe ce que vous ferez, Binance va prendre son argent et il va encore prendre plus que ce qu'il pouvait, par exemple, en vous disant payer tel montant pour faire votre KYC. Ici, nous sommes ici et on n'est pas encore sur un échangeur, on n'a pas encore, on n'est pas encore disponible sur l'échangeur et tout. Et nous avons pensé, en fait, pour aider tout le monde qui veut vraiment retirer de l'argent dans l'écosystème, de pouvoir passer d'abord ou automatiquement, obligatoirement par le KYC, ce qui se fait partout où vous irez. Et pour cela, nous avons fait appel à une institution qui est dans ce domaine. Et c'est elle qui fait payer les 1 $. Ces 1 $ ne sont pas pour nous. Et même partout où vous irez, si on vous dit que c'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Vous allez payer cela d'une manière ou d'une autre. Ici, nous avons été tellement clairs par rapport à ce sujet. Et aussi, ce n'est pas une question vraiment obligatoire. Nous avons dit, lorsque nous serons sur l'échangeur, au moment du listing, par exemple, ce KYC que vous faites actuellement à 1 $ sera gratuit. Pourquoi il sera gratuit? Parce que l'échangeur en question qui va prendre en main ou bien qui va prendre le contrôle des KYC vous le dira que c'est gratuit, mais il va prendre son argent dans vos échanges parce que vous aurez à vendre, vous aurez à acheter les BTT en question au moment opportun et c'est là-bas qu'il va prendre son argent de soi-disant KYC gratuit. Donc, il faut que ce soit clair vraiment pour tout un chacun comme ça. Et aussi, lorsque vous avez l'occasion de faire votre KYC, vous avez la possibilité de jalonner vos pièces, qui est vraiment un avantage qui n'a rien à comparer avec les 1 $. Et maintenant, venons au KYC proprement dit. Lorsque vous faites votre KYC, vous devez le faire avec soit l'institution avec laquelle nous sommes en partenariat, elle demande ou elle exige que ce soit, par exemple, votre passeport ou votre carte nationale d'identité ou votre permis de conduire. En dehors de ça également, les pièces qui sont reconnues par tout gouvernement aussi sont acceptées. Nous avons déjà vu des personnes qui ont fait les KYC qui ont été validées comme ça. Et maintenant, pour reçu votre KYC, pour ne pas avoir une préoccupation ou bien des soucis, il faut que vous puissiez le faire avec une pièce d'identité valide. Et aussi, avoir vos identifiants qui sont conformes aux identifiants que vous avez intégrés dans votre application Bitoken. C'est en cela que vous pouvez passer rapidement ou passer en flèche lors du KYC. Nous avons vu des gens qui ont démarré le processus du KYC. À l'espace d'une minute, ils ont déjà terminé et le système a dit que le KYC est terminé. Pourquoi? Parce qu'ils ont introduit les données qu'il faut. Ils ont bien fait une capture d'écran des données qui sont visibles ou lisibles, ce qui permet au système de vraiment traiter rapidement ces données, de voir l'exactitude des données et de valider le KYC. Et également, vous devez le faire dans un endroit qui est, disons, aéré, un endroit qui n'est pas, où il n'y a pas la lumière de... Disons, quand vous vous enfermez dans une chambre pour faire le KYC, vous avez une probabilité que ça échoue ou qu'on n'accepte pas votre KYC parce que le document ne sera pas lisible. Et pour les personnes, pour une raison ou une autre, qui font le KYC et que le système dit que c'est en cours d'examen, là, vous allez juste patienter pour que notre équipe puisse faire un travail manuel ou bien un revue de façon manuelle pour valider votre KYC. Et du moment où, par exemple, il y a certaines informations qui ne concordent pas, le système peut faire échouer votre KYC et maintenant, ça vous donne l'occasion de reprendre un tout nouveau KYC. Mais dans tous les cas, lorsque vous respectez exactement ce que nous demandons, de fournir les documents, de faire les captures de façon lisible et faire une bonne reconnaissance faciale et tout, je vous assure que vous allez faire votre KYC en une minute ou en flèche. Donc, c'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Yes, sir. Thank you so much. Go ahead, please. All right, thank you so much, Madam Dia. So, another thing I want us all to take note of is, you know, sweet things, delicious things, anything attracts
both good and bad. Especially wherever there is money to be made, you find the bad nuts also trying as much as possible to get their fair share. In the online space, it's more of like a jungle where there are a lot of scammers also trying as much as possible to take from you. And mostly their target is the what? The newbies. Yes. Because they realize that the effort it will take for them to scam maybe someone who is a pro as compared to that of scamming someone who is a newbie is not same. So they always target newbies who are eager, willing to get their feet in the online space. So as they get to know that there is a way to generate or make money from the online space, and CTC have a community, they are very smart. They can analyze our data. Is almost everywhere. On YouTube, they can get it. On Facebook, they can get it. They can get some of these SFs and then pay attention to it once and can deduce meaning into the caliber of community members we have and start strategizing how they can what? Victimize you or scam most of the newbies. So please, and please again, if you are a newbie here, be so close to your working upline, or your working upline, to guide you all the time. Don't fall prey to some of these scammers. They can come in here and pose to be even newbies who need help. They can come in here, pose to be very good working leaders or uplines to help you get USDT, to help you cash out, to help you do this and all that. By the time you realize, your funds are gone. We are trying as much as possible to do our best to protect your funds. But if you, at your side, ignorantly gives us access to your account, it will be difficult for us to control that. So it is also a responsibility for every user, every community member to protect their account. Measures we put in place is enough to help you to protect your account. For someone to even get access to log into your account, the person will need to have your Telegram account to send OTP to the Telegram to get it before they can log in. It's not just password, which they can maybe easily trick you to get. So with all this, you also need to protect your account. We haven't actually started making any noise yet, but it will amaze you the number of scam attempts or scammers that are trooping in to scam our people. What if we get out there with large noise where even more advanced scammers will now start testing our system or start chasing after our community? So we need to be very careful. Make sure you deal with only people you know or the leaders you know to be safe. They have so many tricks that they can use on you and get away with your funds. You need to stay close to your leaders, your uplines, your working uplines, and especially attend meetings, trainings, and learn. Very soon we'll start a program or another event that will be exposing some of their tricks. Okay? And
it will happen live here. If you are not here, how will you know? So that you also use that to guide yourself or keep yourself safe. So please and please again, the online space is very scary because there's so much money to be made here. Let's be safe. Madame Ria. Thank you so much, Coach Ben. Donc, ici, je vais attirer aussi votre attention sur un autre aspect, un aspect très important. C'est celui de ce monde dans lequel nous sommes, ce monde du Web 3, où il y a aussi des personnes mal intentionnées qui sont aussi présentes. Je veux dire, là où il y a l'argent, il y a aussi le mal là-bas qui tourne autour. Et donc, c'est à vous tous de vraiment prêter attention et d'être aussi très vigilant parce que le management va faire ce qu'il peut pour protéger vos comptes. Mais c'est à vous aussi de protéger vos comptes d'abord parce que si vous laissez de façon ignorante l'accès de votre compte à quelqu'un d'autre et même aller jusqu'au votre compte Telegram par exemple et que la personne a accès à vos informations, qu'il puisse prendre vos contrôle de votre compte et autres, là en ce moment le management ne peut rien faire pour vous. Il a déjà fait ce qu'il peut. Je m'explique. Par exemple, il y a des personnes, surtout les arnaqueurs dont on parle ici, qui vont venir sur cette plateforme. Il y a certains qui vont arriver juste avec l'habit de nouvelles personnes, c'est-à-dire ils vont se faire passer pour des personnes qui ne connaissent pas encore l'écosystème ou le domaine du Web 3, qui vont vouloir vous demander, qui veulent apprendre, que vous puissiez les apprendre. Il y a certaines qui vont venir dans la peau des maîtres dans le domaine, qui vont se faire passer pour des leaders qui s'y connaissent, qui peuvent vous aider, patati patata. Mais c'est à vous vraiment de rester vraiment très vigilant, toujours de travailler avec vos parrains respectifs ou bien les personnes avec qui vous travaillez directement. Un parrain avec qui vous travaillez, ça peut ne pas être quelqu'un qui vous a référé directement dans le système. Mais étant donné que ce soit une personne qui est là, qui vous aide, qui répond à vos préoccupations, qui vous assiste dans certains processus, vous devez rester collé à eux et éviter de traiter de certaines questions avec des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que ces personnes, ils sont très intelligents, je veux dire cela comme ça. Ils sont capables d'aller trouver vos informations ou les informations partout où ils peuvent trouver. Actuellement, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Ils peuvent prendre certaines informations là-bas et puis venir commencer par vous amadouer. Et, comme je le disais, se faire passer pour des connaisseurs et vous allez tomber dans le piège. Par exemple, quelqu'un qui vous dit qu'il a des dollars en vente. Vous ne le connaissez pas. Pourquoi vous voulez traiter avec lui? Si jamais vous rentrez en contact avec ces genres de personnes et que vous perdez quoi que ce soit, là, le management n'est pas responsable. Parce que nous le disons et nous le répétons, que vous devez traiter avec vos parrains ou marraines du système. Des leaders que vous reconnaissez bien dans le système, des personnes qui sont là depuis et qui vous aident, qui vous assistent dans votre avancée dans cet écosystème. C'est très important parce que ici, le monde du Web 3, c'est plus que la jungle. Il y a des personnes qui sont capables de vous piétiner. C'est un monde, le monde dans lequel vous êtes, c'est un monde sans pitié. Tout à l'heure, quelqu'un peut dévaliser, si je peux dire ça ainsi, votre compte. Il peut vous réduire au néant et puis il s'en fout. S'il a l'occasion encore de tomber sur un autre de vos portefeuilles, il va le faire. Il va faire la même chose qu'il a fait. Et donc, c'est comme ça. Mais cela ne peut être possible que quand c'est vous-même qui participez au jeu. Parce que quand cette personne vous contacte, vous commencez par échanger avec elle. Ce qui suivra, c'est vous qui avez voulu tout ça. Donc, nous vous invitons vraiment à rester connectés aux personnes qui vous ont invité dans le système. Faites ce que plutôt eux vous recommandent de faire, au lieu d'aller écouter d'autres personnes qui ne s'y connaissent pas ou bien qui se font passer pour des connaisseurs. C'est déjà arrivé dans beaucoup d'écosystèmes, on le sait très bien. Et quand vous voulez traiter avec quelqu'un, surtout quelque chose qui est rattaché à vos portefeuilles et autres, quand vous ne vous connaissez pas, il faut qu'au moins ce soit votre parrain.
parce que votre parrain, quand même, il ne peut pas aller jusque-là. D'accord? Et ou soit aussi des personnes, des leaders avec qui vous travaillez ici, que vous connaissez très bien, que ce sont des personnes qui ne peuvent pas vous dribbler. Dans le cas contraire, dès que vous aurez fini à travailler avec ou bien à échanger avec des arnaqueurs, s'il vous arrive de perdre quoi que ce soit, personne ne peut rien pour vous, parce que c'est vous-même qui avez engagé la discussion ou bien qui avez permis à ce que cela ne se passe. Sinon, il ne peut pas. D'accord. Donc, c'est de ça il s'agit, chers leaders. Faisons très, très attention parce que c'est un monde sans pitié. C'est un monde qui est plus que la jungle. Merci beaucoup. Yes, sir. Please go ahead. Thank you. Thank you so much, Madam Dia, for the wonderful work you're doing. And I want to thank the entire community for the great love you have for CDC ecosystem, and always here to support with your presence. Yes, one thing that you have to notice, if you really want to benefit massively from this community we are building, then you have to own it. Yes, it's only when you own it that you will treat it like yours, and then you can massively benefit from it. The system is created in a way that you can create your own community out of it. So you need to take charge. Wherever you find yourself, build it like your own. Don't build it like others' own or like our own, because our own is not your own. It is your own that you can actually call your own. So please own the system. Even though we are building together, you need to own the system. You need to own the system so that you can put much effort to building, which will give you massive returns as well. Thank you so much for your attention. Your presence here is much appreciated. I'll hand over back to our moderators. Our time is fast spent, so that I will continue with the rest of the activities. God bless us all. Long live CTC and long live everyone here. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much, Coach Ben. Merci beaucoup à notre grand coach Ben. Et bon, je vais m'arrêter sur ces mots. Je vous demande ou je vous exhorte toujours à prendre cet écosystème comme le vôtre, à vous approprier de cet écosystème, à faire de cet écosystème quelque chose comme si c'est vous-même, en fait, c'est vous-même qui l'avez créé, c'est votre écosystème. Donc, vous devez toujours être dans cette attitude pour que cela vous amène vraiment à pouvoir faire ce qu'il faut pour que nous avancions chaque jour vers l'atteinte de nos grands objectifs. Merci beaucoup à tous et vraiment, soyons très attentifs par rapport à tout ce qui sera dit sur ce jour. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'écosystème CTC. Merci beaucoup à tous. Donc, je redonne la parole au conférencier du jour. Merci beaucoup à tous. Thank you so much, Coach Ben. Thank you so much, Madam Hamdia. Thank you so much, Madam Hamdia. Thank you so much, Coach Ben, for the update. Indeed, we are being shaped for the journey ahead, 56 years and beyond. It's no joke. Yes, and if attention is well paid, I believe we will be good to go. We appreciate management for always carrying us along. God bless you, sir. And so we move on to the next part of the program, which is Web3 education, as we invite our great leader, Victor Appiah-Sapong, to walk us through. Leader Victor, thank you so much. Please, the stage is yours now. Donc, merci beaucoup à notre grand coach Ben, merci pour tout. Et nous continuons notre jour ou bien notre session en invitant ici notre grand leader, M. Victor Appiah-Sapong, pour nous livrer la session de formation du cours de Web 3 de ce soir. Merci beaucoup. Leader Victor, vous avez la parole. Okay. Thank you, Professor Ben, for the updates. And we are also so thankful again for the sweeping 1,000 RFPs. My name is Victor Appiah-Sapong, Diamond 4, member of this great community, as I always call it, a country. Yes, because we are a country, we are scattered all over the world in a digital platform, and we hold our own currency,
And yes, that makes us one people. We are a great community and a country as well. And so tonight, I'm again going to walk us through P2P section of the Bybit app in the centralized world. And so let's pay particular attention on how you can, trade or buy person to person or peer to peer, transaction on the online space. So we're going to again use the Bybit application. All right. So without much ado, I will share my screen, and on we go. Thank you so much, Leader Victor. Donc, bonjour ou bonsoir à tous selon vos positions. Et merci beaucoup à notre professeur Coach Ben pour cette introduction et surtout pour ce grand cadeau du jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore là pour notre session du cours du Web 3 et ceci nous conduit directement vers notre application que nous avons choisie pour faire les démonstrations. Et nous serons ici sur notre application Bybit que je suis en train de partager. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir comment nous pouvons faire les échanges entre personne à personne dans l'écosystème, acheter, vendre directement dans la plateforme. D'accord. Donc, je partage mon écran et nous allons procéder. Merci beaucoup. Yes, sir. Please go ahead. Thank you. All right, thank you, Madam Amdia, for also the good job you're doing. Yes, so we are now in a Bybit exchange platform, and so immediately you open this, the first interface for you to see. And as I always say, yes, the P2P, you can easily, start from here. All right, immediately you click this button, it will send you to the P2P. But I still want us to refresh our mind, and then we will navigate through it. So you always come here, down right here, where it is written assets. All right, so that is where your money is being given to you. All right, in this centralized exchange or bank in the digital space, where the assets is, that is where your account is. That's where all your money is being kept, personally for you on their platform. So we navigate through. So I will click on assets, and this is where we will land. Madam Amdia. Hello, ma'am, are you with me? Hello, Madam Hamdia. Can you please unmute for us? I'm sure Madam Hamdia is still having a network challenge. Leader Victor, please. Thank you, ma'am. And so as I always say, with Bybit, we have the founding and then the unified. And then the unified being in like when you are on Binance, it's called Spot Wallet. So here, the unified, you have. All right, please take it and then let's move. Thank you so much. I was struggling a little bit with my network. Donc, nous sommes sur notre application de Bybit et généralement, quand vous arrivez, vous voulez faire des transactions et autres, vous allez regarder dans l'angle. Il a fait un rond au niveau de vos... Please, can you sign on assets, please? Donc, il a cliqué là-bas. C'est là-bas que vous avez vos fonds. Tout ce que vous avez dans l'application, c'est là-bas que ça se retrouve. Et une fois que vous cliquez à ce niveau, vous avez la possibilité de voir tout ce que vous avez comme fonds, que ce soit des fonds de... Pardon, que ce soit... Il y a ces deux catégories, que ce soit des fonds de trading ou que ce soit vos fonds que vous pouvez utiliser pour envoyer. Vous aurez les deux catégories là-bas et c'est à vous
de choisir ce que vous voulez faire et de pouvoir procéder. Et maintenant, vous avez, par exemple, pour le trading de personne à personne, entre deux membres de la plateforme, vous avez quelque part où c'est écrit P2P Trading. C'est là-bas que vous allez cliquer et vous pouvez commencer maintenant par regarder les différentes offres qu'il y a d'achat ou de vente. Yes, sir. Please go ahead. Thank you so much. Okay, thank you. So click on, and then I'll click on found. And so, yes, this is also where you see most of your assets. So if you are owning, if you have some coins or tokens of USDT, it will be here and it will show here. And then if you have BTCs here, and it will show also here. And many, others. Okay. Madam Abdia. All right, so let me quickly. Donc ici, par exemple, vous avez les deux catégories dont je parlais, où vous pouvez avoir les différentes monnaies que vous avez, ou bien les différentes pièces que vous avez, et le nombre, ou soit les montants, les différents montants que vous avez, ça va s'afficher. Et donc, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez prendre dans ces différentes catégories et pouvoir procéder aux échanges. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much. Okay, thank you. So from here, in order for you to get to the P2P, you choose withdraw or deposit, click on deposit. And then you choose P2P here, okay? Click on this section. All right, so we are now at the P2P section. And last week, I walked us through, that was Saturday, I walked us through how to navigate to change the CD or the currency here. And also we did how to set your amount range and then your payment also method here. And also how to change your assets. If you are not buying a USDT and you want to buy BTT or BNB direct, is where you also change them. Okay, so tonight I'm going to walk us through the rest of it. Madame Bia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, le samedi dernier, par exemple, je vous ai montré un peu au niveau des achats et des ventes, les différentes monnaies qui peuvent s'afficher et comment vous pourrez procéder pour voir les offres et les différentes offres qu'il y a et pouvoir choisir pour savoir avec quel opérateur vous allez transacter ou bien faire votre transaction. Donc aujourd'hui, nous continuons toujours dans le même sens avec ce trading de personne à personne. Et actuellement, nous sommes même au sein de la plateforme de trading où vous pouvez voir déjà, parce que moi je suis au Ghana, donc vous pouvez voir déjà les montants dans notre monnaie et les USDT disponibles et autres pour acheter. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much. Okay, thank you too. And so we move on. So on the left section, let me pick one. Here is a trader or a vendor's name. So on the left section down here, okay, you see the vendors. And then also on the right section here, you see those that are eligible to trade with you and those that are ineligible, okay? So you take them one by one of what they have to offer to you, all right? So when you see buy, it means they are selling to you. You are going to buy from them,
Okay. When you click on buy, it means you are using, let's say, your fiat currency to now buy, okay, or any other even crypto asset you want to buy at the other end. So you are now buying from them. They are rather selling to you. So also when you also come to the sell section here, it is you who are having the asset, and so you are now selling to them, and they will now be also buying from you. And they will now just the direct opposite of it. Madam Hambia. Thank you so much. Ici, sur cette plateforme d'échange, par exemple, vous avez jusque deux options, l'achat ou la vente. Par exemple, ce qui est affiché ici, dans le premier côté, sur le premier côté, par exemple, là où il y a les noms des personnes, les montants, les différents montants des pièces disponibles et la limite que vous pouvez, la limite que vous pouvez avoir et tout. Ici, c'est par exemple des personnes qui ont des offres que vous pouvez acheter. C'est pour ça que ici, en vert, là, c'est achat. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur le vert, là, c'est que vous voulez acheter. D'accord? Mais si vous voulez vendre aussi, vous allez cliquer sur l'autre côté où on a écrit sell, par exemple, c'est vendre. Donc, là-bas, quand vous cliquez, par exemple, là-bas, vous verrez des personnes aussi qui sont disponibles pour acheter vos pièces que vous avez. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous verrez aussi les personnes qui sont avec qui vous pouvez traiter directement et des personnes qui ne sont pas éligibles à vos demandes, par exemple. Donc, c'est comme ça. Mais vous devez juste prêter attention à tout ce qui est écrit et lire tout ce qui est écrit avant de cliquer. C'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Okay. Thank you. So, in order not to confuse ourselves, I'm going to take on the first user here, and then you will go through what he has. Okay, one after the other. So let me do it this way to time. That's it. Connection is not going. All right, so I think my screen is visible, well visible. Hello? Yes, it's visible. Yes, sir. All right, so your screen. let's take this first vendor or trader. All right. This one, we are concentrating here, what he has to offer. So you first have to know the one that you are trading with. So that is the name here. It's MMA Kambala Limited. MMA Kambala Limited, okay? And then this is his price, 13.66, all right? So this is also the quantity of the USDT that he has to offer the market. And then the next one is the limits. It's very, very important. Very, very important. So you can only trade or buy from this trader, okay, if what you want to buy falls within this range. Very, very, very important. Okay, that is 1,000 Ghana cedis as its limit, and then 125,000 Ghana cedis. That is its range. So if you are now buying from him anything 999, you won't get it. It's not going to sell to you. You are below the belt. And if you are also buying over, let's say one day is 125 years, so you are buying one, even 25, let's say he has 0.1, so you are buying let's say 2.2, you are also not going to get it. So you have to always be in the range
okay, of the this thing, the trader always have to be in the range. So all these things that are there are very, very important. They are not there for being there for their sake. No, they mean something. So you always have to check the price, the name of the vendor or the trader, and then the assets he, she holds, and then the range, that is the limit. Okay, I told you that you can now set your limit on the amount section. They also have now set also their limit, the range that they want to, their traders, they are offering to their traders or their partners. Okay, and so here we have 100,000 Ghana cedis to 125,000 Ghana cedis. So anything below it and anything above this range, you cannot trade with this trader. Madam Ambia. Yes, thank you so much. Donc ici, nous allons voir les différents vendeurs ou les, comment dirais-je, les marchands qui sont là sur la plateforme. Nous allons prendre le tout premier vendeur du nom de MMA Kambala Limited. Donc, ce monsieur, vous voyez déjà le prix qu'il a pour les différents USDT, le prix qu'il a donné, comme vous pouvez le payer. Et ici, par exemple, il a donné également le nombre total de USDT qu'il possède pour les différents échanges. Mais il est très important aussi de voir la fourchette dans laquelle il peut vous servir. Ça, c'est très, très important. Par exemple, si vous avez 999, vous voulez payer 999 USDT, cette personne ne va pas vous servir. C'est-à-dire, lui, il dit, il ne vend qu'entre 1000 USDT à 12 1250, disons, oui, 125 000, pardon, et quelques. Bon, chacun a le tableau devant lui, vous allez lire un peu. Juste qu'il faut retenir qu'il ne vend que dans cette fourchette. Si vous êtes en deçà de la fourchette, il ne va pas vous servir. Si votre demande aussi est au-delà de la fourchette, il n'est pas la personne qui est qualifiée pour votre opération ou bien votre transaction que vous cherchez. C'est très important, ces différents points qui sont là. Ces points-là ne sont pas là juste pour orner la page. Ce n'est pas juste là-bas pour un simple plaisir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de lire correctement les différents points que chaque marchand donne ou propose. Et c'est à vous de savoir si ce que vous voulez est dans cette fourchette avant de vous engager. C'est très important. Yes, sir, please go ahead. Thank you so much. All right. So after considering these things, you now also come to check the payment method. All right. And so with this vendor, you can deal with him if you have Momo, that is MTN, then Vodafone, and then, as I said, the other Momo also means Airtel Tigo, okay? And then after that, you have to come also to the right section here to consider his history, okay? So he's 99% accurate, 99% accurate. And then since he registered with Bybit, he has had orders of 4,591. So you see that he's very, very prominent. And because of his accuracy, people like to deal with him. Madam Amdia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, en dessous aussi, nous avons les différents moyens de paiement que cette personne propose ou bien les moyens de paiement qu'elle reçoit, à travers lesquels elle reçoit. Par exemple, il y a Momo, ça c'est l'envoi de l'argent par MTN, il y a Vodafone, il y a d'autres méthodes de paiement aussi que vous verrez. L'essentiel est que vous devez vraiment prêter attention à tous les détails que la personne donne. C'est ce qu'il propose. Si vous voyez que vous êtes dans cette fourchette ou bien
vous avez la possibilité de pouvoir lui envoyer, que ce soit par MTN, par Vodafone ou ce qu'il propose. C'est à ce moment que vous allez cliquer sur acheter pour transacter ou bien pour faire l'opération avec lui. Si ce qu'il dit, les moyens de paiement avec lesquels il reçoit, vous n'avez pas cette possibilité, il ne sert à rien d'aller continuer par opérer avec la personne, parce que autrement dit, s'il y a un problème que ce soit, il va vous dire, ben, revenez, regardez ce que moi j'ai donné comme mes critères. Est-ce que vous avez respecté ça? Non. Donc c'est de ça il s'agit. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Okay, thank you. So we'll also move on to the next vendor and see what is also there so that we can strike the difference here. So the next vendor is Make Peace Ventures. Make Peace Ventures. Okay. Now with Make Peace Ventures, he now is selling a little bit lower than the first one. If you see the price here is 13.66, but here is 13.63, difference of 3, okay? But look at it carefully. The quantity he is holding is just 46.9756 USDT. So he doesn't hold much. And then the range to consider is just 100 Ghana cedis to 640.27 Ghana cedis. So here, if you require just a few amount of USDT, then this is the best vendor that you can trade with, okay? And then you come to also consider the payment method, of which he has only mobile, MTN mobile money. So it means even as his price is low, and for someone like me who always like to use the Vodafone or the Telecel cash method, I cannot trade with him because no matter the price he's offering that is good, because of the payment method, I cannot trade with him, so I need to skip. So that is the mechanism here. Though he has a very good range of price, when you even look at the third person, the third vendor also have it as yes, 13.63 as the top, the second one, but here he holds a little bit more of the USDT than the first one. He is having 228.3524, and the range is also very good here as 100 to 3,000 Ghana cedis that you can trade with or deal with him. But then the payment method also here is only MTN and Momo. Madam, I'm there. Thank you so much, Leader Victor. Donc, venons-en au deuxième marchand, par exemple. Ici, ce marchand, nous voyons qu'il a un prix légèrement plus bas ou bien plus intéressant que le tout premier. Mais à son niveau, par exemple, il a juste une petite quantité de USDT disponible, et 46, d'accord? Et ici, par exemple, il y a une limite de transaction de 1000 Ghana cedis à combien? Non, 100 Ghana cedis à 640 Ghana cedis. Si c'est ce que vous avez, si vous vous retrouvez dans cette fourchette, vous pouvez opérer avec cette personne. Et bon, c'est généralement bien pour ceux qui ont juste besoin des petites quantités ou bien ceux qui ont juste les petits montants pour opérer. Et ici, a précisé que ce monsieur n'a juste que le MTN Mobile Money comme transfert de mobile. C'est sur ça seulement qu'il reçoit. Donc, par exemple, ça constitue en fait un frein pour certains. Par exemple, moi, comme ça, qui j'ai l'habitude de faire des opérations avec Vodafone et avec Telecel Cash. Donc, moi, personnellement, ça constitue un blocage pour moi parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser le MTN Mobile Cash. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, je peux le laisser, je vais le laisser et venir regarder le troisième marchand, ce qu'il nous propose. D'accord? Donc, le troisième marchand, par exemple, son prix est le même que le deuxième. Et le troisième marchand a quelque chose comme 228 USDT disponible. Et sa limite aussi est comprise entre 100 et 3112 Ghana cedis.
Et ce marchand aussi n'a que le MTN Mobile Money. Donc, vous voyez un peu les différentes caractéristiques que chacun a. Donc, c'est à vous de regarder bien et de bien choisir ce qui vous correspond aussi. D'accord? Yes, please go ahead. Thank you so much. Okay, thank you too. And so you see, is history is also very, when you take, for example, make these ventures, he has 99% accuracy. And since he joined Btt platform, he has created 5,747 orders. That is good. But in my case, I'm ineligible to trade with him. The simple reason is I've set my payment method as Vodafone Cash. And so I will not be able to trade with him. So he has a good record, unless maybe I go and change it to MTN Momo, okay? And then the third person also has also a good record, though maybe he joined not too long ago because his orders is 1,071 orders, but out of the 1,071 orders he has traded in, he's having 99% accuracy. Okay, so it means his partners whom he does business with has also rated him, and so he's now having 99% accuracy. But yet again, on my part, I am not eligible, okay, to deal with him because he's also dealing only with MTN Momo. All right. So, Madam Amdia. Thank you so much, Leader Victor. Par exemple, au deuxième marchand et au troisième marchand, par exemple, nous constatons que leur méthode de paiement, c'est que rien que le MTN Mobile Money. Alors que moi, par exemple, qui a déjà mis ou bien paramétré mes méthodes de paiement sur Vodafone Cash, il ne m'est pas possible de pouvoir faire des échanges avec eux. À moins que je ne retourne pour changer ce paramétrage et pour mettre, par exemple, MTN Mobile Money et d'autres formes de transactions qui peuvent se retrouver dans le lot. Et c'est comme ça que quand vous voulez opérer, quand vous voulez faire le P2P, c'est tous ces aspects-là que vous devez regarder pour bien transacter. Merci beaucoup. Yes, please go ahead. All right, thank you too. And so this is where community members get us wrong, though some people cheat their, their friends or their people, community members, because of their inability to understand this Web3 mechanism or digital way of trading. Yes, we have those people there, but some of us, we are not like them. Let me put it in plain words. But this is where some of our members also get us wrong, because they always compare the digital price to the offline or off market price, which is very, very wrong. So seeing this price here, maybe in the offline market, that is in real world, it is, it could be, let's say, maybe 11.59, okay? Maybe at the Bank of Ghana rate. So you wake up one morning and then, check through the Forex and it says 11.59 to the dollar. And so, Victor, can you help me with maybe 100 USDT? And I say, okay, the price is 13. Out of even this 13.63 here, I have to also put on top of it maybe my data, maybe the vendor's charge, okay, and maybe a little bit of my time. And so out of this 63, I could make it maybe, let's say even like 14 or like 13 point, let's say 85. And our community members will be scared and go mad. Please, and please, you cannot compare the offline market to the digital market. And
Now it's before your own face, you can see the difference. You can now even Google as we are on here to know the price now. The Bank of Ghana, we are dealing with cities, that's why I'm using Bank of Ghana. So we can change it to Naira and use Bank of Nigeria or wherever you are around the globe. And so please, this is the mechanism. There is a vast difference between some you compare the government one, switching even from the government one to the black market before you come to the digital. So the price gap is so huge. So not to talk of me adding my data, my mobile charges, everything. And so people tend to disagree with some of our pricing, and then they will go elsewhere and then they will be scammed. So please, as it is facing you tonight, know the mechanism, and if your leader quote a price for you, know that he has done it all good than you thinking that or cheated you. Thank you, Madam Hambia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, nous venons à présent sur un aspect très important aussi. Par exemple, ces prix que vous êtes en train de voir là, sûrement certains se disent, oh, mais là, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est intéressant, mais il ne faut pas comparer deux mondes. Par exemple, quand vous voyez les personnes qui prennent, par exemple, les prix de la banque et les prix au niveau du digital, on ne peut pas comparer. Parce que ici, par exemple, si tout à l'heure, vous m'appelez pour me dire que vous avez besoin des USDT, par exemple, et que je vous dis que voilà, c'est à tel prix, vous n'allez pas crier que je suis en train de vouloir vous, entre guillemets, profiter de vous. Non, parce qu'il faut reconnaître que moi, je vais prendre mon temps d'abord pour aller acheter ce que moi, je veux venir vous vendre. Et aussi, il y a des frais. Par exemple, on parle de mobile money et autres. Il y a des frais de plus que je mets, par exemple, peut-être pour envoyer de l'argent à la personne. De toutes les façons, il y a certains efforts qui sont en jeu. Et une autre chose aussi, c'est du commerce qu'on est en train de faire. Il faut quand même une marge aussi là-dessus. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre que ce n'est pas juste quelque chose comme si votre leader est en train de vouloir vous tricher ou quelque chose. Non, non, pas du tout. Il a mis ses efforts, il a mis son argent aussi dedans en jeu. Merci beaucoup. Yes, sir. Thank you too, Madam Hamdia. And so, from here, the next person that I would like trade with is Adelemi. Is it Adelemi or what? This one, this vendor, no, is Crypto Guru. All right, but still I'm eligible. I just want to find someone that I can trade with. See, but if you look closely, the price started with 13.66. Okay, he has been prioritized. That's why you see his earmarked with brown. Okay, but the rest are not printed as such. So you see from him, you see 13.63, 13.63. Now it's 13.64, goes to 13.65. Considering their range, their limit that they have set, that will determine who to trade with, and then as well as the price, the limit range, okay, and then the payment method. That is the most important. So as we go, you see that the price also begin to change. This one is 6.5, goes on and on, coming back to the 6.6 as set above, okay. And so from this range up there, these are the people that I could trade with, okay, from here. All right. Sometimes the moment that will be shown, you go and the person is trading in all the three. So sometimes you have to also do your investigation very well. And then you see, it is 6.6 here, 6.5 there, and then 6.7. Okay, so for me now to be eligible to trade, I have to
by out of this, one of this. Okay, so if you on the offline is quoting a price and I'm also quoting a price here, you see the difference now. Okay, Madam Hamdia. Thank you so much, Leader Victor. Donc, par exemple, je continue toujours mes recherches parce que je n'ai pas encore trouvé ce que je veux, par exemple. Et là, on descend. Et lorsqu'on descend, ça veut dire que les prix augmentent. Par exemple, il y a de plus en plus de légères augmentations sur les prix. Mais étant donné que je dois retrouver ce que je veux, ou bien les marchands fourchette que j'ai fait, la flèche dirigée vers le bas, toutes ces personnes, au moins, je peux dire que ça correspond à ce que je peux utiliser pour les envoyer de l'argent. Le Vodafone Cash que moi j'utilise souvent. Mais il faut tout de même regarder encore et encore pour savoir réellement si vous pouvez transacter avec la personne ou pas. Donc, c'est de ça il est question. Dans ces genres d'échanges de personne à personne, il faut toujours fouiller pour tomber sur la personne qui répond vraiment à vos critères pour pouvoir acheter en toute tranquillité et sérénité. Yes, sir, please go ahead. All right. And so you are taking, for example, I'm going to trade with this one. No, MM at the top has come down again here, but because it's the Vodafone, I will choose him, though I don't mind. I don't have anything in the in my wallet, so we are going to use it as a case study. So I'll click on that, buy here, click on buy here. Okay. See, price has changed, so I need to confirm because within seconds, price can stabilize, price before. So okay, let me choose him. All right, and so this is where we are. Okay, so we have fiat and then with crypto, but here I am buying with fiat. Okay, so I need to type my fiat amount. Okay. Oh, sorry. I need to type my fiat amount. Okay, so let's say I need that was 1,002, so I'll need 1,500. Okay, so it's saying that when I buy 1,500 worth, I give my fiat currency 1,500 worth of Ghana cedis. I'm now going to receive 109.8902 USDT. Okay, so now I can now transact, but the most important thing that you have to notice here is the payment method, because it is okay, because I'm using Telecel or Vodafone, I have to now go and look out for the vendor's information. And so here, you have to take your time. You don't have to be in a hurry, because also here, any mistake that you make, asset is lost, okay? So you have to be very, very careful. So it says advertisers terms. You take your time, because here you have not initiated anything. So you are not time bound, okay? So what you have to do is you read through all the information here, taking into consideration
the agent till number, this one, agent till number, because that is what we are going to use, okay, in sending the money here, all right, sending your fiat currency here. Okay, so the agent till number, the name that he has registered with, which is here is, okay, can use this. Sometimes when you take what is here, you go to the Momo section, it's also different. You get confused. But the most important is the till number. If I remember, I was dealing with agent, I type the till number, and immediately, though I didn't lose my funds, but I traced it with the Vodafone cash people, but it took me 2 good weeks, 14 good days before the transaction was reversed back to my account. Madam Hamdia. Hello, Madam Hamdia, are you there? Victor, thank you so much. Ici, nous continuons toujours et nous sommes dans le processus de vouloir payer. Mais avant de payer, il y a vraiment certains termes concernant les vendeurs que vous devez lire. Prenez le temps parce que ici, rien ne presse. Vous n'êtes pas en train de faire une course contre la montre ou quelque chose comme ça. Vous devez lire attentivement ce que les termes disent pour ne pas faire une erreur qui va vous coûter vos fonds. Parce que ici aussi, vous pouvez perdre les fonds si vous faites quelque chose de contraire à ce que les termes des marchands disent. Moi, j'étais déjà victime comme ça parce que souvent, on fait aussi des erreurs et on apprend de nos erreurs. C'est pour ça que nous vous disons de faire très attention, surtout de prendre le temps pour lire. Une fois que vous lisez, vous comprenez juste ce qu'il y a lieu de faire et puis vous le faites et vous êtes tranquille. Donc, c'est comme ça que vous pouvez procéder pour réussir une bonne transaction. Merci beaucoup. Yes, sir, please go ahead. Okay, so before I come to hit on buy to begin the transaction, down so that when you go to your Hello, Leader Victor. I don't know if it's at my side. You are not audible, please. Leader Victor, please, you are not audible. We cannot hear you. Family, please, let's give our leader a couple of minutes. I'm sure his network, yes, his network has kicked in out. Please, let's give him about a minute for him to rejoin. Thank you. Donc, je pense que la connexion a fait sortir notre leader. Juste, on va lui donner encore une minute. On va lui donner une minute, pardon, le temps qu'il nous rejoigne une fois encore pour que nous puissions continuer. Merci beaucoup. Victor, you are back. Please unmute for us. Can you unmute for us? sorry, my network kicked me out. That's fine. Okay. Yeah, almost finished. Donc, toutes mes excuses, ma connexion m'a fait sortir. Bon, on est presque à la fin, en fait. Merci. Yeah, so I'm ending here. So finally, when you now is setting and ready to trade, the 3 things that you have to carry to your vendors, that is the mobile partner, to upload your fund here is 1, the name of the trader, okay? Then 2, the trader's till number, because the till number is the code given by the mobile operator, all right? And then finally, the amount that you want to send or upload, okay, to exchange for your crypto currency or token. And I quoted 1,005.
So these are the three things that you are taking to your mobile operator offline. And then as you know how we send Momo to our family, our children, loved ones, on the offline space, the same procedure that you are going to take and then to upload the money here. And so tonight, I would like us to rest our heads here, and by God's grace, Saturday, we continue from where I am stopping. Thank you very much, family, for giving me your audience. And I thank management once again for the opportunity, giving us to always educate our family members within the ecosystem. Thank you also so much, Madam Lily, for the hard work we are doing for this, our great community. As I always say, the last time that I checked, my name still remains Victor Apia. Thank you. God bless us all. Thank you so much, leader Victor. Thank you for all. Donc, merci beaucoup, le grand leader Victor, pour cette formation. OK, je m'arrête là. Ben, avant de finir, donc, je dirais que ce qui est très important à savoir ou à noter ici, à ce niveau pratiquement, parce que vous êtes vers la paix, vous voulez acheter, vous voulez envoyer de l'argent à la personne. Donc, il faut juste retenir le nom de la personne, du vendeur, et le numéro mobile sur lequel vous devez l'envoyer les sous. Le montant exact que vous devez l'envoyer. Ces 3 points, vous devez les noter. Parce que après, vous allez sortir, par exemple, ici et aller faire la transaction. De la même façon, par exemple, au Togo, ici, nous envoyons les flous et autres là. La façon dont vous avez l'habitude d'envoyer ça à vos amis, vos parents et autres, c'est de la même façon que vous allez mettre le numéro d'envoi de la personne, le numéro de réception de mobile money de la personne, et vous allez checker aussi pour voir est-ce que le nom est exact, ça concorde avec ce que vous avez vu sur l'application. Est-ce que vous êtes sûr que c'est à la même personne que vous voulez envoyer votre argent? Et aussi le montant, parce que si vous envoyez un montant qui n'est pas exact, la personne ne va pas vous envoyer les sous. Il va sûrement vous demander, OK, complétez. Parce que si vous envoyez un montant qui n'est pas exact, vous serez là à attendre, il ne va pas vous envoyer. Ça serait même à vous de l'appeler. Et là, au moment où vous l'appelez, il va vous dire, mais regardez, vous avez dit que vous voulez ça, mais vous m'avez envoyé tel montant. Moi, je suis là, moi, j'attends seulement que vous complétez avant que je ne vous serve. Et donc, ces 3 points sont très importants. Dès que vous arrivez à faire bien les choses, automatiquement, il voit, il reçoit l'argent et il vous sert vos dollars ou bien ce que vous voulez comme monnaie. Donc, c'est comme ça les échanges se font. Je voudrais bien qu'on s'arrête ici, que le samedi, par la grâce de Dieu, nous puissions continuer. Merci beaucoup à tous. Thank you so much, Merci beaucoup, Madame Hamdia, for the hard work that you're doing for the community. Truly, we've learned a lot tonight. We'll better appreciate these things when we are faced with the reality, when we are left alone for us to transact, do our transactions. That is where we're going to remember Leader Victor, Leader Gamson, Leader Julius, all the many leaders who are actually paying dearly to teach us. We so much appreciate you, Leader Victor. God richly bless you. God bless you. Family, please, the chat room is open. We can show our appreciation to our great leader there. You can send an emoji, word of appreciation. Those of us watching on YouTube, please, we need your comments coming as well. Let's promote CTC on that space as well. Please, let's send some appreciations to Leader Victor and our management for the hard work they're equally doing for us. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci à notre grand leader, Victor Apia, pour cette session très spéciale. Vraiment, nous avons beaucoup appris à travers ces sessions. Et chère famille, la partie discutée est déjà ouverte. Vous pouvez montrer vos appréciations à notre grand leader Victor pour ce qui vient de nous livrer ce soir. Et également sur YouTube, vous pouvez envoyer vos commentaires. Tous ceux qui sont sur YouTube, faites des commentaires. Permettons à ce que nous-mêmes, nous faisions la promotion de notre écosystème et ensemble, nous allons construire cet écosystème. Merci beaucoup à tous. Merci au management pour tout ce que vous faites pour nous. Merci.
Many thanks for your comment there. We appreciate it. Many thanks. So, family, we move on to the final part of this program, Q&A. Please, if you have any question with respect to the presentation, especially with respect to the presentation, please don't hesitate. Raise your digital hand and we get you unmuted. Donc, chers leaders, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre session et actuellement, nous sommes dans la série des questions-réponses. Donc, si vous êtes ici, vous avez une question qui est relative à cette présentation que nous venons d'avoir, vous pouvez poser, lever votre main de façon digitale et la parole vous sera accordée. Merci beaucoup. Des questions qui ont trait à la présentation ou à la formation du jour. Merci. Thank you so much. Q&A time. You can please raise your hand and let's get to know your challenge. Our able leaders are on the call to address them for us. Thank you so much. Mr. Isifu Fasco, please unmute. Let's hear you. Mr. Fasco, thank you. Mr. Fasco, please, we sent your signal to unmute. Please do so for us. Unmute, let's hear you. Okay. Good evening, Madam Lily. And thank you, Leader Victor, for wonderful submission. I had a problem with my downline account. She was her Telegram channel was hacked and later released. And just today, she complained to me that she tried to log in when they send the OTP code, it's no longer coming to the Telegram. So I collected and I realized that the username wasn't around there. So I set the username, but still, when I tried to log in, the OTP will be sent all right, but it will not be received by the Telegram channel. I wanted to see if I can get help so that tomorrow I may help to resolve it for her. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Pasco. Madam Andia, can you please interpret this before the answer comes? Thank you. All right, Leader Victor, please, can you answer this for us? Thank you. All right, ma'am. Thank you very much, and thank you, Leader Smith. Yes, after setting the username, what you have to do is let your leader, or maybe you can do it for her if she's near you, or just direct her to now go back as if he's registering afresh, okay? And so you take up your link again and then click on it as a former procedure is. She shouldn't change anything, any of her former particulars she first registered with the app. She shouldn't change anything, okay? The same email, the same country, the same the mask will change. You solve the mask and then your what do you call it? Your minor ID should be there, and then hit on the sign up. And so now the bot button will pop up, and then she hits on it and then go back to the Telegram. You take her to the Telegram, then she'll be able to now chat with the bot by typing the stats and then hitting the send. And then the bot will now start communicating, bringing back her bot minor ID, and then she'll collect it and come back, and then to the next section, put it there and solve the mask, and again hit the login or submit section, and then it will now bring her back to retype or resubmit the email and then solve the mask, and then now it will take care to now go and collect the OTP. Then she will now have access to it. I hope I'm clear with you. Merci. Merci beaucoup. C'est une question relative toujours au Telegram bot.
et sa partenaire d'affaires a quelques perturbations ou bien soucis, elle n'arrive pas à avoir le code OTP, consort. Donc, c'est très simple. Vous pouvez lui redonner votre lien d'inscription. C'est le lien qu'elle a utilisé pour accéder ou bien à la plateforme, à l'application et tout. Et maintenant, elle refait le processus d'inscription. Elle fait comme c'est une simulation et ça ne peut rien changer par rapport à tout ce qu'elle a déjà miné, tout ce qu'elle a comme point dans son application. Il suffit juste, c'est juste qu'on est en train de vouloir récupérer une nouvelle discussion avec le bot. Donc, quand elle finit de remplir toute cette partie, vous venez vous vous inscrivez, vous cliquez sur le bouton et maintenant, le truc jaune du bot va apparaître. Et c'est là que vous allez cliquer sur ce bot-là et ça va vous diriger maintenant vers le Telegram qu'elle a maintenant. Comme vous dites qu'il y a le Telegram, mais elle n'arrive pas à accéder, oui, parce que c'était un ancien ID qui était enregistré. Donc, maintenant, lorsque vous faites le même processus, comme je suis en train de dire, et que vous avez le bouton bot qui vous dirige vers le nouveau Telegram maintenant, c'est là que vous allez démarrer la discussion avec le bot et il va vous générer un nouveau identifiant, d'accord? Et c'est ça que vous allez prendre et venir placer exactement la même chose que vous avez fait au tout premier abord pour lier votre compte au Telegram bot. C'est ce que vous serez en train de faire avec ce que je suis en train de vous montrer comme processus. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much, sir. We appreciate that. And so we will move on. We have Mr. Noah. Please unmute. Let's hear you. Mr. Noah, please unmute. Good evening, leaders. Good evening, sir. Hello. You are Yes, audible, sir. Okay, I'm having a problem with my KYC since last week. I just noticed if I submit it, it will be after capturing the national ID card and capturing the face, it will be, it's bringing submission has been declined, which I've tried all my possibility, but still is something. So sorry about that. Madam Handia, please interpret this one before we get to the answer. Thank you. Hello, Madam Hamdia, can you please do the interpretation for us? KYC. Queen Hamdia, please, your mic is muted. Yes, it's because of the network. Sometimes I hear you, but let's say the page is off. So, donc ici, c'est une question. Yeah, thank you so much. C'est une question par rapport au KYC que j'ai des soucis parce que je l'ai fait depuis quelques jours déjà. Et quand je capture mes données de la carte, par exemple, après tout, il y a un message qui arrive que mon KYC est rejeté. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'aider par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Thank you very much. I don't know whether Leader Gamson is ready, but before Leader Gamson comes, Leader Gamson, please, are you in the house? All right, Leader Gamson is not here. Family, at this point, please hold for us. Please, a code has been dropped on the chat here for us for reward attention, for us being attention to this time. Management has dropped the code here for us. Leader Victor, please get it and then project it. After claiming yours, please, and then you project it for us. So that please lock the room for us, no entry. Yes, I've locked the chat room, please. I've locked the chat room. I mean our own room here, the waiting room, not the chat. Okay.
He didn't admit anyone. Let them be there because they all went. Please claim and for those on YouTube, because the time is very limited, you have just 3 minutes to claim it. S'il vous plaît, cher leader, il y a un code qui est dans la partie discutée. Regardez dans la partie discutée, vous copiez le code et vous mettez dans votre application au niveau de la partie gagnée. D'accord? Toute personne qui est nouveau qui vient à la session, votre parrain doit vous montrer comment ça se fait pour ne pas rater cela. Allons-y. Le code ne dure que 3 minutes, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont sur YouTube, regardez dans les commentaires. Il y a beaucoup qui commentent. Cherchez le code, vous allez le trouver là-bas. Merci beaucoup. Okay. So the code is CTC Web3 25F. CTC Web3 25F. I repeat, CTC Web3 25F. F for Frank or Francis. CTC Web3 25F. Madam dear. Le code, c'est CTC Web3 25F. CTC Web3 25F. CTC comme notre thème, Web3 comme le cours que nous sommes en train de faire et 25F. CTC Web3 25F et vous soumettez. C'est dans la partie gagner ou earn. Cliquez sur le rectangle vert et vous mettez ça dans le rectangle blanc. Merci. So I take it again in English, CTC Web3 25F. CTC Web3 25F. The last time, CTC Web3 25F. Thank you, Madame Amdia. Thank you so much. Donc, le code, une fois encore, c'est CTC Web3 25F. CTC Web3 25F. Une dernière fois encore, c'est CTC Web3 25F. Et vous soumettez. Ça fait 50 000 points que le management nous a donné. Merci beaucoup. All right, so let me try and claim and see if the time has expired. Yes, code expired. Madam Lily, please take over. Thank you so much. We appreciate you. We appreciate management for this awesome one. Another hoping 50,000, I beg your pardon, reward points. Thank you. And so family, we move on. Mr. Benj, Leader Victor, can you answer the earlier question with respect to the KYC? Yes, ma'am. Thank you very much. My leader, yes, with the KYC, if it declines, I would say it's better to be in pending or review mode, okay? Because when it's in pending and review mode, you can do anything that is suspect to wait for management to now manually pass you, okay? As we are in this situation now, it's very, very difficult for management that also easy on such with us. So if you are doing the KYC, I will plead and appeal to everybody to obey the instruction given. Be in a well-lit area. And so if you are inside and your lighting system is dull, please go out into the sunshine. So that one will be perfect for you. Okay, so everyone doing KYC now to be outside, take the clear sun, you know, and then even with the sun, don't let the sun go the opposite way so that there will be a shadow at the back of your images. Okay,
So having done it this way, then what you have to check is your profile section and your card. Look to your profile section, the names that you gave there, and then your card. Even if there is a dot, you will get it. You see that the names tally, and then now you go to the KYC section, P2P section, as Prevent explained in detail, speed once. So now when you follow the formality, getting to the tail end, that is capturing your IDs, and then you come to the facial and you pass. You see flowers being thrown to you in jubilation, that congratulations. Don't get excited, it's not yet done. Quickly look below, you see a counter with continue, just about 5 seconds or so. Click on the continue, because if you leave that part also, it will decline you. Click on the continue, there a message will come that your facial is approved, your name is approved, this is intact. Immediately it will give you two options there, home and continue also. Click either of them and go back to the app and then go and check the wallet section, and you see KYC complete in green. So my leader, this is a simple method that if you are following everything exactly, it will not take you more than 2 minutes for you to complete. Thank you. Madam Handia, please, would you do the interpretation before we move on? And so family, we will move on. Mr. Benjamin Martins, kindly unmute for us. Let's hear you. Mr. Benjamin Martins. Good evening, great leaders. Good evening, sir. Yeah, my question is like pertaining to the yesterday question someone asked yesterday about the calculation of that conversion rate, in the sense that, you know, every month the management do disburse like 3 million plus BTT to everyone. So the question is, you know, very soon now, since the management have mapped out the strategy to onboard more users, let's say we now get to the target of, let's say, 30 million users. So that 3 million will still be disbursed to the 30 million users, which will make the conversion rate to be lower. And when the conversion rate is lower, the RP, when converted to BTT, it will also be lower because of more population. So my main question now is that the P2P price, will it also be affected, in the sense that maybe will it be pumped up, or it will still be in the normal range of this level? Hope you get the question, man. Thank you so much. Yes, we had the question. Queen Hamdia, please, are you in a position to do the interpretation, or we should move on? Leader Victor, kindly raise. Okay, we have Leader Gamson's hands up. Leader Gamson, I'm sure you want to speak to this. Kindly unmute for us, sir. Yes, yes. Yes, good evening to us, all leaders. Madam Lily, I hope I'm audible, because my network is disturbing today a lot. Yes, you are audible. Am I audible now? Yes, we can hear you. Yes, yes. Yes, my leader question, I don't know. I want to tell him that the P2P section cannot be determined by any of us here. Management cannot determine it. Likewise, we community members. It is those that are going to sell there, your mindset. We set the what? The listing price, minimum of the listing price is 0.5. Before we hit the 6 months, we advise people that do not go to the P2P and sell less than 0.5. But yet, people don't want to obey instructions, and then they are selling how they want it. And you cannot control anybody, or the system cannot lock that nobody should sell his BTT less than that amount.
So the question he asks us at whether it will also go up or not, it will depend on me and you here. If you make up your mind that you want to sell your BTT very high, you will not sell it cheap. Okay? Or if you make up your mind that you go and stick your BTT, you will not sell it. Therefore, anybody who wants to buy and go to the market there and there is no BTT, the person will not get it cheap to buy. So that question, none of us here can answer it, but it will take we, the community members, to determine the price that we want there. If you go there and set your own at 0.5, and I see that that is the only price there, then I look at it, I'll also set my own at 0.6. All right. But somebody will be greedy because you set at 0.5. I want people to buy my own first. So let me reduce my own. And we'll go and list his own at 0.4. Somebody who is buying, who do you think the person will buy from? I'll buy from the one who's selling cheap. So we are doing ourselves here. We can determine the price. So if you go into the market there to sell and you see that somebody has listed his own, let's look at the current one there now. 0.014. Instead of you to also send your own to 0.015, you will rather bring it down because you want people to buy your own first, or you want your own to be at the top so that people buy from you. You rather go and price at 0.13. Me, who is looking for cheaper to buy, if I go to the market there with my few dollars to buy, I would definitely buy from the one who's selling cheap. So the price is in our hands. And at that time, when we get there and you suffer for 1 month and you get like some 5 BTT, 10 BTT, and you go to the P2P section and go and throw it away very cheap, then it will be onto you. You are suffering and selling it cheap, not any other person. But if everybody's mind will be like me, then you will not get a cheap price to buy there. So none of us can answer that question, but it depends on all of us at the end. Thank you. Thank you so much. Madam Lily. Yes, sir. Please let me come in with the first part of his question. Okay, sir. All right. Yeah, so my leader, as our great leader Gamsi said, yes, for the P2P pricing, we cannot do anything concerning it. But concerning your calculation of our 30 million plus, it is not going to be 3 million 24,000, 3 million and 24,000 of the BTT being allocated. And even that one is not allocated at the end of the month. Every, I think, 10 minutes or so, it is being released. The 3 million 24,000 is released. It's being released in bits throughout. It is spread out throughout, so that is this thing that you see, the conversion rate that you see. Okay. Now, it is also not going to be the 3,024,000 according to our white paper throughout the 56 years. We always say that our BTT token follows the exact consensus mechanism of the mother coin, which is the BTC, Bitcoin. Okay, Bitcoin have its halving every 4 years, but our Bit token have its halving every 2 years. So take notice of this. So coming 2 years, we started last year. So coming 2 years, which is next year, 2026, November, even the 3 million is going to be halved. We are going to have now 1.512 million of the BTT being released every month for the next 2 years again. And that next 2 years is going to be also halved again. So yes, the more the population, the lesser the BTT, and the lesser the BTT, the value also increases. Okay. So this is also our mechanism. And so that is why we always talk of repositioning yourself. And in repositioning ourselves, this is one position that every member here now, as we call ourselves pioneers, this is the time for you to gather more of the BTT, because in subsequent years to come, you will be mining not the full coin, but a fraction. It will come decimals. Okay. So that is it.
Thank you. Thank you so much, Leader Victor. Donc, par rapport à cette deuxième question qui concerne le fait que lui voit que les prix de P2P au niveau de la plateforme d'échange sont trop bas, on doit faire quelque chose par rapport à ça, patati patata. Donc, ici, le management ne peut rien faire pour ça. C'est nous-mêmes qui déterminons combien nous voulons vendre. Parce que nous ne sommes pas encore sur les échangeurs ou quoi que ce soit. C'est un endroit où le management a trouvé pour que ceux qui veulent vendre leurs pièces puissent aller vendre leurs pièces. Maintenant, on ne peut pas imposer à quelqu'un de vendre sa pièce à tel prix ou à tel prix. C'est lui qui sait comment il a miné. S'il trouve que c'est rien du tout, qu'il peut brader, qu'il brade. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est un marché d'achat et de vente. Il y a certaines personnes qui ont besoin de vendre, qui ont envie de vendre. Je ne sais pour quelle raison, chacun a sa raison. Qui, par exemple, quand il arrive sur le marché, actuellement le marché est à 0,014, qu'il trouve comme ça, quand il voit ça comme ça, il veut vendre forcément, il va proposer un prix encore en deçà pour que quand une personne va arriver sur la plateforme, naturellement, je ne peux pas voir 0,013 et aller acheter 0,014. Ou peut-être si la personne ne connaît pas la loi de l'offre et de la demande. Alors, donc, la personne va vouloir mettre son prix à ce qu'on puisse payer pour lui d'abord. C'est ce qui fait que les prix sont aussi bas. Et ici, nous, on ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire pour ça. Parce que c'est à chacun ses pièces. C'est une liberté totale. Votre pièce, on ne peut pas dire à quelqu'un de vendre sa pièce à tel prix ou à tel prix. Mais si tout dépendait de moi, ou si tout était comme toutes les personnes étaient comme moi, vous ne verrez pas les BTT à moins de prix, même pour acheter là-bas, parce que je ne vendrai pas à ces prix. Donc, c'est le message de notre grand leader Gamson par rapport à la question. Et concernant la question des BTT, de 3 millions et 4 000 BTT libérés, ce n'est pas quelque chose qu'on libère au bout de chaque mois. C'est chaque 10 minutes, il y a des BTT qui sont libérés. Mais au bout du mois, à la fin du mois, par exemple, tout le nombre de BTT libérés est égal à 3 24 000. Et ça ne sera pas ainsi jusqu'à la fin de ces 56 ans, non. Nous avons dit que notre écosystème respecte aussi les étapes de l'écosystème mère, qui est le Bitcoin. Et le Bitcoin a aussi son chaque 4 ans qui divise par 2 le nombre de ces pièces libérées. Donc, c'est comme ça aussi que nous nous procédons. Jusqu'ici, au niveau de Bitoken, notre écosystème CTC Bitoken, c'est chaque 2 ans. Et nous aurons notre prochaine division des pièces en 2 en novembre 2026, quand nous aurons fait 2 ans. Parce que l'écosystème a commencé en novembre 2024, novembre 2025, novembre 2026. Elle aura 2 ans. Et ce processus pourrait commencer. Et chaque 2 ans, déjà le novembre 2026 prochain, à partir de ce mois, il n'aura que 1 512 000 BTT qui seront libérés chaque mois, et ainsi de suite. Ce qui fera que, au fur et à mesure, il serait difficile pour les gens de pouvoir miner. Donc, toutes les pièces que nous avons actuellement, nous sommes en train de miner de façon gratuite, de façon plus simple, seront difficiles à avoir. C'est pour cela que lorsque certaines personnes arrivent sur le marché, ils vendent leur BTT à n'importe quel prix, on ne peut rien leur dire. C'est à eux de penser par eux-mêmes et de savoir ce qu'ils veulent faire. Chacun est majeur, chacun sait ce qu'il fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Pour la première question, par rapport au KIC qui est rejeté, nous vous demandons vraiment de retourner et de voir les informations que vous introduisez. Est-ce que vous faites bien les captures d'écran, les captures au niveau du site ou bien lors du processus? Quand vous êtes, par exemple, dans un endroit où il y a la lumière, dans une chambre fermée et autres, il y a le reflet. Et souvent, vous voyez des lumières dans la photo quand vous faites une capture. C'est que la pièce n'est plus lisible. Et le site ou bien l'institution n'arrive pas à capturer vos données pour travailler et envoyer au niveau de notre application, de notre système, pour que votre KYC soit validé. C'est une des raisons aussi.
Et surtout, il faut faire exactement ce qu'on vous demande de faire. Et surtout quand vous finissez le processus, il y a à la fin, on vous dit que vous avez été vérifié. Et en bas, il y a un bouton continuer avec un décompte qui se fait. Pressez-vous de cliquer sur ce bouton continuer avant que le temps ne finisse. Ça fait 3, 2, 1, 0. Vous devez cliquer sur continuer en même temps lorsque on vous dit que vous avez été vérifié. Vous avez été vérifié ne veut pas forcément dire que votre KYC est réussi. C'est à vous de cliquer sur continuer et de compléter ce processus. Donc, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup. Thank you so much. Hello, Madam Lily. Her microphone is off. Okay, so shall we take Leader Hamalwa? Leader Hamalwa. Please, you are asked to unmute. Let's hear you. Okay, Madam Lily is back. Okay, please, please, am I good to go? Or there's a question? Yes, please. No, okay, you are good to go. Thank you so much. I'm so sorry my network kicked me out. Obviously, the price will be determined by market forces of supply and demand. And so we have Olusola, kindly unmute. Let's hear you. Olusola, please, let's hear you. We are fast behind time, and so that we can do it. Okay. Thank you. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Okay. Good evening, my leaders. My problem is since yesterday, I couldn't log into my token hub because Telegram disabled my account. So code cannot be sent there. So I don't know what to do. So sorry about that. Leader Victor, please respond to this for us. All right, ma'am. Thank you. Yes, my leader, until you are being restored by Telegram, there is nothing that we can do for now, because since that is the place that your OTP is always sent. So do everything possible that you can regain that account back, okay? Or maybe another option is if you are totally banned, then you have to find another SIM and then re-register with them to get your Telegram account back. And then from there, you have to, as I said earlier on, you chat, or you can even directly, no, you're still not having the app. So now you do a re-registration, but with your old details, you don't change anything there, the new number, Telegram account, okay? You use your old details as you register with the app, and go and chat the bot as you have set your username and other things intact. Then you go to chat your bot and then take the, I think this time it will give you a new bot chat ID. Then you come up with it and work with it to get the app. Immediately you are on the app, then you have to chat support that this account, the former account that is with Telegram has been was banned, and this is your new one, so that they come do the redress or adjustment. Thank you very much. Thank you so much, Leader Victor. Donc, la question, c'est par rapport à mon Telegram. J'ai eu des préoccupations avec mon Telegram depuis hier et je n'arrive pas à recevoir le code ETP. Donc, ici, par rapport à la question de Telegram, en fait, nous ne pouvons rien faire pour vous du moment où c'est ce qui est instauré par le système de pouvoir récupérer le OTP avant d'intégrer votre application. Toutefois, vous avez toujours cette solution qui est de pouvoir récupérer votre compte, ou si carrément vous êtes banni, ce compte est banni, vous allez créer un nouveau compte Telegram en utilisant bien sûr une nouvelle puce, un nouveau kit pour avoir un nouveau compte Telegram. Et lorsque vous avez ce nouveau compte Telegram, vous allez, comme je l'ai dit tantôt,
vous allez faire le processus d'inscription comme si vous voulez vous inscrire de nouveau, vous renseignez toutes les parties et cela va vous diriger maintenant vers le bouton de Telegram. Maintenant, une fois sur Telegram, vous allez commencer par discuter avec le bot et il va vous donner un nouveau identifiant que vous allez venir et placer pour, comment dirais-je, lier votre compte à Telegram, votre nouveau Telegram, à votre compte Bitoken existant pour que vous puissiez continuer le travail comme si de rien n'était. Merci beaucoup. Yes, back to you, Madam Lily. Thank you so much. Network has taken her again. So let's hear from our leader to be the last one. We are asked to unmute leader Hamawa. Hamawa, you are asked to unmute. Leader Serka Hamawa. Having signal to unmute. Leader Amawa, vous pouvez démuter votre micro. Okay. Okay, he's gone. And so, let me see. Dagamsin, please, are you there? Dagamsin is not there. Audible? Yes, you're audible now. Yeah. Thank you so much, Leader Victor. Thank you, great leaders Lagamsin. Lagamsin, please, do you have any addition? No, I had wanted him to close us because your network drop were stuck and you too, I think, just Leader Victor, we appreciate all leaders on the call, Madam Handia. We are super grateful. And family, that brings us to the close of today's program. We draw the curtain down here. We thank God Almighty for grace. We thank management for the opportunity and the whooping 100,000 reward points. And to everyone on the call for your time, we truly appreciate. God willing, tomorrow we are here for our ecosystem presentation. Please, let's get on the call on time. Let's come and then also promote this great giant project. We appreciate you all. We can all unmute and say goodbye to each other. May the good Lord bless us all. It's bye-bye for now. We sign out of here. Thank you. Bye. Good night. Good evening. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye, everyone. Bye. Bye. I asked him. Bye. This must be in your chat. The next when I responded to you as a trust man response, and the response that I gave, you are having your internet. The host and then end the meeting for us. You don't listen to. Yes, I'll do it. I'm claiming the host and then I'll end it. Thank you. Thank you so much. And Masimola intercepted. Night. Spoke about your commercial. See, I remember he Bye.